Howdy, howdy. Good morning. Oh, okay. Wondering if it was picking me up or not. But yeah, good morning. Or Umineko. It might end up being a shorter stream again today. We'll see. We'll see how my internet keeps up. But until then, let's get back into things and. Sorry, just fixing stuff on my monitor. Music's too intense. Bring me something a bit more relaxed. There we go. Yeah, let's get back into things and see. We can at least make it a decent chunk through the story. Coffee still a bit too hot. All right. Okay, there we go. Let's see. Let's see. Where did we last leave off? I believe we got better introduced to Ange. I think she introduced herself as Gretel to Battler. And not Ange, because the Ange he knows is supposed to be 6. I guess maybe she figures it'd be better if he didn't know. I can see being on the right thing, I guess. What else? We learned a bit more about her. Her life kind of sucks because Eva sucks. Hates her for no other reason than George died after she killed everyone else. Horrible woman. And Bull sucks, but she's has Maria's like diary thing that she reads. What she likes doing, learning magic from it apparently. Hmm. In any case, I think that's basically where we last left off on, where they were reading the story about Maria's birthday and little stuffed animal. Very long little side thing. I don't think much actually happened in terms of like more progression about this new episode that we're on. Legend turn Banquet Alliance. Difficulty level depends on you. Right, and then when we last left off, after that little flashback of how she would read that diary at school, we're back here. We're apparently back into the future, and I get what would you call it? Ange's timeline. Or this is apparently after she jumped off that building and went to go help Battler. She's apparently survived, so what's going on here? Completely close that. And then where are you? Way over here. Alright. Alright, now I think I'm good enough with the recap. What we were doing before. That looks interesting. Did we ever read about him? Is there anything to read about him? Doesn't seem so. Forget we got like 3 pages of this.
Maria's counted as a witch in this one. All done for the sake of Andrew. Peter. Alright, let's see where this left off. Or where we're continuing here. Who is this guy? Rumor has it, Andrew-san. Ah, right, yeah. Yeah. How did you survive? And you know, gentlemen wearing an expensive suit were all alone in a massive modern conference room. All of the newest machines for presentations were installed there. Apparently not a scratch on her. But they didn't upset its refined and composed atmosphere. And that alone was enough to make the business-like theme of the room abundantly clear. However, that didn't matter at all to Angie. She carelessly sat on a high-class chair that executives making a salary of several 10 million yen probably sat in, looking aloof from the world. Really? And she talked about it like it was no big deal, but in reality, it had been a miracle among miracles. To think that she'd sought through several layers of safety netting for the remodeling project. Been caught in a multicolored banner adorning the atrium and slipped off. Only be softly caught by a final banner, land on the ground without a scratch, and briskly leave that place. So, what are we implying here? That the whole going back to the past to help Battler and stuff isn't real? Put Hong Kong movies to shame. It is quite tall. True enough. Useful zeal. As for those saying that she had enough of that topic, Angie shrugged coldly. Seeing that, the old gentleman who was looking at the world below through a crack in the blinds cackled. One moment. My face. Stop that. Don't compare me to Eva. Madera family. The Sumideras are mom's family. They're an old family from Kyoto, and compared to mom's frank attitude, unbelievably strict. The only Sumidera I've been on good terms with was Grandpa, who was living apart from his family under the guise of retirement. Mom kept in touch with him too, but she avoided the rest of the family completely, almost hostilely so. So when I went to go play with the Sumidera family, it was always Grandpa's house I visited. When I was young, I didn't really understand it, but I heard that Grandpa was in an extremely weak position as a man who moved into his wife's family register, and his relationship with Grandma was also bad. I would say that Grandma hated him and confined him to the house. Is it hard to imagine that? Because she had a soft spot for Grandpa alone. Mom was also hated by the Sumideras.
Oh, okay. It isn't hard to imagine that because she had a soft spot for Grandpa alone, Mom was also hated by the Smitherees. Since she was her daughter, they probably hated me quite a bit too. Or since I was her daughter, they probably hated me quite a bit too. Yet they appeared for the first time at Mom's funeral, shamelessly going on about how big I'd gotten, like they could actually act like a family after all this time. Aunt Eva died, I would inherit all the wealth of the Ushiromiya family. That wasn't what they were after. There's no way they would have been able to say such disgusting words. まあ、一人ぼっちになっちまって、自暴自棄になりたいエンジェちゃんの気持ちもわからなくもないな。自暴自棄とかじゃないです。小うるさいエヴァおばさんもやっとくたばったんで、久しぶりにのびのびと散歩してるだけじゃないですか。周りが大げさに騒ぎすぎなだけです。Of course, everyone's after the vast Ushiromiya wealth. I bear. You must think that becoming my guardian means they'll be able to do as they please with that wealth. How many people have tried to get close to me acting like they would be a substitute parent? They want to be a substitute parent. 辛いことがあったら、俺でよかったらいつでも相談してな。Are you trustworthy エン though? ジェちゃんのこと、実の孫みたいに思ってるんだからさ。はあ、当面はノーサンキューということで。それより話を戻してください。エンジェちゃん、何度聞かれたって、俺が隠してることは何もないよ。Oh, hello. あの日の六軒島の唯一の生き Good day, 残 good りが会 morning. 長なんだ。その会長が何も語らずに言っちまった。俺だって何もわからないよ。すべては闇の中だ。Not interested in these types of games, so hope you enjoy it. What, visual novels? I'm already on episode 4 of it, so it'd be weird if I didn't enjoy it. It was still going. Thanks for the kind words, though. Be here for Terraria. That will be tomorrow. We already planned to play more tomorrow. Gonna finally beat that big eyeball thing for sure this time. The old gentleman was one of those leaders who had been entrusted with the business group Eva built up after she passed away. The group Eva has built up, huh? I don't know if I would trust him then. The one he called chairman was the former chairman, Ushiromiya Eva. Still recommend not dying, it would help. Will try my best. Maybe I'll spend a bit of time trying to get slightly better gear or something. Entire first stream was just me, mindlessly digging about. Looking for things, I guess. The company once had friendly ties with Hideyoshi's business. Or his company once had friendly ties with Hideyoshi's business. And he had a close relationship with both Hideyoshi and Eva. For that reason, when Eva asked Hideyoshi, he became the only person whom Eva might have let her true intentions slip. Okay, so this is why Andrew wants to ask if he's ever hiding anything. Righto, see ya. Whenever Eva's heart was torn by the loss of her family, whenever she took it out on Angie, he had acted as a buffer between the two. So although Angie didn't trust him, she found him a very easy person to question. あの事件は、いや、事故か。Called it a 事件なんて crime. 言っちまったら怒られちまうな。それは俺も世間やワイドショーと同じ程度の疑問は持ったさ。どうしてエヴァおばさんは事故当時、屋敷から2キロも離れたところにたった一人で 2 kilometers away from him. How far is a kilometer? Would that wouldn't be that second mansion that's like that Beatrice was staying at, right? I think we confirmed that that mansion did exist.
それも嵐の晩に。当時金蔵さんは次の跡継ぎに誰を選ぶかで迷われていた。表向きは長男のクラウスさんってことになってたんだが、クラウスさんはあまり信頼されていなかったんだ。それで親兄弟4人の中から公平に跡継ぎを決めるため、碑文の謎というゲームじみた試練を課した。それは表向きだな。おそらく金蔵さんは初めからエヴァさんを当主跡継ぎにするつもりだったんだ。I don't know about that. 長男が跡継ぎだという自らのルールを撤回してでも、クラウスさんと違い非常に勤勉で優秀だったエヴァさんに家を任せたかったんだ。碑文の謎を解いた者に家督を引き継ぐなどという新ルールは、クラウスさんから次期当主の肩書きを奪うためだけの茶番だったんだろうな。茶番ってどういう意味ですか？あの碑文は誰にも解ける必要はなかったのさ。適当に刑事期間を経た後、本当に金蔵さんが後を継がせたかったエヴァさんを呼び出し、その答えを与えるだけでいい。I guess that's true, but that's つまり definitely not what それこ happened, そ huh? が当主継承の証ってわけさ。それはワイドショーでは言われていない話ですね。まあ当主継承がうんぬんなんて話をしたら余計陰謀説が優勢になっちゃうからね。俺もバカじゃないからさ、誤解を招くようなことはわざわざ口にしないよ。 This was his theory. At the time, the Rushiramiya family had Kinzo, whose remaining life was announced to be short, was troubled by the problem who was to succeed him. Normally, the successor would be fixed as the oldest son, Cross, whom Kinzo had chosen himself. But in his later years, Kinzo began to think that Eva would make a more fitting family head. However, Kinzo, who was stubborn even against himself, was stymied by the title of successor that he already given to Cross, and he searched for an official stance by which he could skip over Cross and select Eva as his successor. That official stance was the riddle of the epitaph. The primary successor was still Cross, but there was a new rule saying that if someone appeared who could solve the riddle, they would be chosen as the successor to the headship. Then, on what would probably be his final family conference, Kinzo told Eva the answer to that riddle himself. In short, it was the same as proclaiming that Eva herself was the successor. エヴァさんはあの日、金蔵さんに呼ばれ、それを打ち明けられたんだ。そして、当主を引き継ぐため、当主だけが知る隠し館であるクワドリアンにエヴァさんを呼びつけたのだ。で、一足早くその隠し館で待っていたエヴァおばさんは、そのおかげで事故の難を逃れ How た。 did she frame everything as an accident, though? エヴァおばさんが全ての財産を奪うために事故を装ってみんなを殺し、 Oh, maybe 自 she 分だけ did. 難を逃れただけかもしれない。大衆紙はそう騒いでるな。だが、俺はエヴァさんを信じてるよ。信ずるに足るポイントがいくつかあると思ってる。Such 例え as? ば Yeah, for example. 今エンジェちゃんが指に通してるその後ろ宮家当主の指輪だよ。 You're wearing the ring? Probably not on that hand. その指輪は金蔵さんが特別に作らせた世界に一つしかない指輪だ。そして今エンジェちゃんが指にしているものは間違いなくそれだと作った細工師も認めてる。 It's not a fake, it's the real deal. The Ushiramiya family head's ring. That ring, with the heft gold and one wing seal on it, had a diamond arranged on a pedestal, and felt both sturdy and reminiscent of the dark hobbies of the rich. Kinzo had worn that on his finger without removing it for even a moment. This man was saying that the fact Eva had it proved that Kinzo had acknowledged her as the successor. However, I don't think... Well, we know she did the murder, so it's like moot point to argue about it all that much, I think.
But she could have just. Does no one like think that she could have just killed him and then taken it? It's not definite proof that helps in her favor, I think. その指輪を確かにエヴァさんが持つからこそ、そして実際にエヴァさんが優秀で、クラウスさんにはビジネスシーンでの数々の集大が知られていたことを加味すると、エヴァさんの話は全くの作り話とは思えないんだ。その指輪を奪うためにおじい様を殺害した可能性だってあるけれど、そしてエヴァおばさんは何らかの細工をして事故に見せかけて一族を皆殺しにした。そうだな。大衆氏は財産の独り占めが目当てで一族を皆殺しにしたなんて言ってるようだな。確かにエヴァさんはここ一番では随分思い切ったこともしちゃう人だよ。 Yeah, that's one way to put it. 後ろ宮家の財産を独り占めできるチャンスに生涯でただ一度の殺人を犯したかもしれない。だがね、俺はそうは思わない。そう信ずるに足るポイントの2つ目は、エヴァさんのご家族だよ。 Oh yeah, I was about to say the fact that George and Hideyoshi are dead too. 秀吉さんにジョージ君、エンジェちゃんはにわかには信じがたいだろうけど、エヴァさんはあれでかなり家族を大事にする人だったんだ。 True, part of me didn't want to believe or acknowledge it, but I did understand vaguely. Eva certainly had been a person who highly treasured her family. After all, the root of her twisted personality had been nothing more than the sadness of losing her beloved husband and son. After getting hit with her angry outburst as she tried to distract herself from that pain, I had no feelings of sympathy at all. But it's not like I can't imagine how the incredible shock of losing her whole family must have changed her character. 家族を愛したエヴァおばさん Changed? が No, she was always like 夫 that. と息子を見捨てるわけがないと。そうだ。もし本当にエヴァさんが犯人で一族を事故に見せかけて皆殺しにしたならば、夫と息子が絶対に生き残ってるはずなんだ。偶然自分の家族だけが隠し館にいたとへりくつをこねてね。もし秀吉さんとジョージ君も無事だったなら、さすがの俺でもエヴァさんの陰謀を疑ったろうよ。俺は秀吉さんの葬儀で見せたエヴァさんのあの号泣を演技だなんて到底思えんね。はあ、どっちも状況証拠的ですね。エヴァおばさんの潔白を物理的に示すには至らない。それを言っちゃおしまいだよ。生き残ったのはエヴァさんのみ。その彼女がそれが真実だと言うんだからさ。でも彼女の潔白は誰にも証明できない。ああ、そうさ。A devil's そ proof, して is it? 彼女の犯行も誰にも証明できない。そして信ずるべきポイントの最後が警察だ。Real. 何しろ派手な事件だったからね。陰謀説を騒ぐ世論に後押しされて、警察が随分とエヴァさんを調べたはずさ。It was easy to feel something unnatural about the claim that Eva had avoided the accident by coincidence. Because she alone had escaped to a hidden mansion. Furthermore, at the time, Hideyoshi's company had been right in the middle of a takeover struggle, and in order to buy off the big stockholder, she wanted a large sum of cash, more than anything else. It shouldn't be too hard to find a motive there. But as a matter of fact, there had been nothing at all that implicated Eva as she went to the family conference. Nothing unnatural was found on her that could be used to brutally murder her family, make it look like an accident. The servants who escaped harm by being off duty that day also stated they hadn't seen anything strange regarding anyone relating to the event, Eva included. Putting all that together, it could only be concluded that Ushirmiya Eva had headed to Rakanjima for a normal family conference without any change, and had encountered an accident. 警察があれだけ散々調べて事件性を見出すことができなかった。
警察がそう断じた。それで六軒島疑惑は決着じゃないのかな。No. They could always be bribed, right? それは単に警察は事件性を発見できなかったってだけの話じゃないんですか？ Yeah, it just means they couldn't find any evidence. それを言い出したらキリがないな。悪魔の証明になっちまうよ。Yes, there it is. Devil's proof. 犯罪を暴くには証拠を見つければいい。でも無実を示すには何を見つけりゃいいんだい？消極的事実の証明は不可能だ。エヴァおばさんが犯罪を犯したか否か、それを判断する材料が見つからないから、そのまま真相は迷宮入りということですね。そうだな。エンジェちゃんの期待する言い方にするとそうなるな。エヴァさん自身にだって自分の無実は証明不能なのさ。あの島で不幸な事故があった。そしてたまたまエヴァさんが生き残った。しかもそれ以上のことは何もわからない。つまるところ、唯一の生存者であるエヴァさんの話を信じられるか否かってことになるわ。俺は信じたよ。指輪の話や彼女の尊敬できる家族愛、そして葬儀で見せた涙、それらを加味して考えて彼女の話を信じようと思ったんだ。でも私は信じない。指輪なんて奪う気なら方法はいくらでもあるだろうし、家族仲が本当に良かったかなんて誰にもわからない。葬儀の涙が本物かなんて証明不能。というか、私はそもそもエヴァおばさんなんて大嫌い。だから私は彼女の話を信じようなんて思わない。Hated her from the beginning. Yo, Karankan? I was wondering if maybe he was put in there yet. 事件の真相をどう見るか。俺とエンジェちゃんで真っ向から対立しちまったな。俺たちに与えられてる情報は全く同じなのに、全く異なる見解も持っちまう。こういうこと、政治や経済でもよくあるんだ。同じ事業をやっても必ず評価は分かれちまう。どうしてかわかるかい？いいえ。愛があるかどうかさ。It's a question whether one has love. 相手に愛を感じてるかどうかで、物の見え方は全く違うってことなんだ。Hmm. 好きな人が貧しい人に施しをすれば尊敬できるだろう。でも嫌いな奴が施しなんて始めたら売名行為だとかばらまき行為 Alright, I だと can か see 非 that. 難合々さ。何をしてもしなくても愛があれば感謝し、愛がなければ非難する。それが世の中ってもんなんだ。エヴァおばさんのことを One 信 true じられる element. か信じられないか、それだけの違いってことですか？彼女を疑う人間には彼女が何をしてもしなくてもそれは実に不自然に見えるだろうさ。逆もしかり。俺はね、世の中には真実なんてものはよっぽどのことがない限り存在しないんじゃないかと思うね。 They're in extreme cases, いや huh? 仮にもし真実が存在したとしても、それを信じるか信じないかは絶対性の宿らない真実なんて真実と呼べるのかい？エヴァさんが物理的なアリバイを示したとしても、君はそれを信じられたかい？ It's hard to counter that. I hate Aunt Eva, so I'll probably deny any information beneficial to her, and interpret any neutral information in a negative way. In other words, the truth is already decided inside of me. So just what in the world is this truth that I'm still searching for, unsatisfied? そういうことさ。つまり俺から何を聞こうとも、エンジェちゃんがエヴァさんを未だ疑っている以上、何を聞いても今更何も変わらないってことなのさ。少なくとも今のエンジェちゃんじゃ
仮に未知の新事実を掴んだとしても真相に至ることはできんと思うね。私では真相に至れませんか？だってエンジェちゃんはどんな新情報や新証拠が見つかったってエヴァさんが犯人だってスタンスは変えないんだろ？ならこれ以上何を調べたって意味はないじゃないか。君の中の真相はすでに決まっているわけさ。Side of you is already decided. だがもし Maybe this guy is kind of smart. エンジェちゃ Kind ん of がそれ cool. を真相と思わずにさらに奥深くの本当の真相にたどり着きたいと願うなら、一個だけ方法も話したつもりなんだけどな。なんだかわかるかい？愛ですか？よく意味がわからないです。エンジェちゃんは今エヴァさんを犯人だと仮定しものを考えている。でもそれじゃあ片目でものを見てるようなものなんだ。片目じゃどんなに目を凝らしてもものを立体的に見ることはできないだろ。だからもう一つ目がいるんだ。もちろん今の目とは別の立場での。エヴァおばさんが犯人ではない、あるいは本当に事故であるという仮定にも基づいて物事を見ろと。そうそう、その通り。物事を考えるときには異なる立ち位置から見るようにするんだ。そうじゃないと本当のことは何もわからない。新聞だってそうさ。一つの新聞だけじゃ、その記事を書いた記者の目線一つでしかものが見られない。So is this why she's like keeping her distance away from Battler? Whenever we're back in Purgatory going against the witch? Maybe she still like just completely distrusts Eva and can't stop herself from feeling that way, so she's using Battler as her, I guess, second eye, so to speak. Did mention something about keeping two different perspectives and not to get too friendly with her and whatnot, keeping his own viewpoint. Maybe it's something similar to that. 複数の新聞を読むことで初めて立体的かつ冷静に分析ができることもある。愛がなければ真実は見えない。いいね。Alright, dude. Maybe he thought it interesting that such a flashy phrase would pop out of his mouth. For a while he laughed, looking pleased. At the same time, he was telling me that he'd said everything he knew, and that it was about time to leave. Understood that and got to my feet. 俺にもエンジェちゃんの気持ちが分かったよ。あんたが納得するようにしばらく好きにしたらいい。当時、君は6歳だった。わけがわからないうちに家族を失い、未だに心の整理がつかない気持ち、よくわかるんだ。真相はわかるかもしれない、わからないかもしれない。エヴァさんは犯人かもしれないし、犠牲者かもしれない。エンジェちゃんが信じる真実が見つけられるのを祈ってるよ。若いうちの旅も貴重な経験かもしれない。ありがとうございます。お忙しいところお邪魔して本当にすみませんでした、おこのびさん。Okunogi. Oh. Heard the sound. Now we can read about him. Okunoki Tatsudo. After a leading member of the Oshiramiya group, between the time of Eva's death and Anji's succeeding position management of the group, fallen to... Let me reread that. Between the time of Eva's death and Anji succeeding her positions, management of the group had fallen to core members like him and her stead. I feel like there should be a comma somewhere there. However, Anji has no desire to inherit that role, leaving the group on the brink of fracturing internally and putting Okunogi in a difficult position. He was once the president of a foodstuff distribution company and had an intimate
relationship with Hideyoshi's business. Because of that long-lasting association, Eva trusted him particularly, and he was appointed to an important post within the group. I think I like him, at least so far. これからどうするんだ Going to まあ Rockenjima. 事件関係者やその道の専門家ってやつに何人かアポを入れてるので、そちらを当たるつもりです。Okay, doing the research. そうか。納得のいく答えが見つかるといいな。At that time, company president Nakunagi's secretary came in, handing him a memo over his shoulder. He read it, then looked between it and my face. エンジちゃん、旅に出てごらんと言った矢先で申し訳ないんだが、耳に入れといた方がいい情報だ。Oh? 君、今だいぶやばいらしいね。私の金を狙ってる連中ですか？だからお金なんてくだらない。だからって財産丸ごと売っ払って、全額を福祉に寄付しようなんてしたら、エンジェちゃんの財産で川残用してる連中が目ん玉飛び出しちまうよ。True? ああ、スマデラの家ですか。あいつら、何を偉そうに保護者面して。I haven't forgotten it, Eva. There's no way I'll put myself in the care of the Madera family. You probably want to, as Eva often threatened in the past. Cut off my arms and legs, throw me in a warehouse, and suck the Ushirimiya family's wealth dry. スマデラ家の使いがここに来るそうだ。君を引き渡せと。いやいや、保護したいと言ってるな。Great. 使いって？ More problems. 君のおばだよ。キリエさんの妹さんだ。Oh? 君のことを妹のように思っていると前に話してたな。ご冗談。せめて孫と言ってよ、あのババア。文脈から見るに、君の意志は聞く気がないようだ。地下2階の駐車場に車が待たせてある。行きなさい。Oh, helping her? スマデラの家から引き渡せって言われてるんでしょ？いいの？私を行かせて。エンジェちゃんはきっと将来大物になるよ。この歌詞はその時の出世払いってことにしとこう。行きな、早く。After bowing silently and deeply, Angela left that place at a dash. After watching her leave, the female secretary straightened her glasses and whispered, スマデラ家からは足止めをしておくように言われていますが、行かせてよろしいのですか？足止めならしたよ、十分に。それに間に合わないのはスマデラの過失だね。エンジェちゃんには逃げろと言ったし、スマデラにはエンジェちゃんが来てるよと通報したし、捕まっても捕まらなくても双方に恨まれない。this guy is cool. 世の中はすべからく愛だね。大丈夫、逃げおせるよ。何しろ追ってまくためにビルから飛び降りられる子だからね。Okanoge looked down again through a crack in the blinds, muttering, nope, definitely couldn't do it. Oh, he's thinking whether he could jump off a building himself like she did. And she wasn't a fool herself. She got off the elevator, but on the third floor. Taxiing the second level of the basement. That's so neat and clean that I don't like it. It's probably better to refuse for now. But my enemies aren't fools either. They're probably waiting in the first floor lobby as well as the underground parking lot. It's such a massive building. Instead of getting anxious and escaping outside, maybe it's better to stay inside and wait it out. No, that's useless. To get their hands on a security room in a modern building like this, I'll have nowhere to run to. The entire building's like a massive dead end. The third floor is the business floor. A young girl like me will clearly stick out. Trying not to stand out any more than I have to, I walked at a brisk pace, searching for an emergency exit. It'd be perfect if that staircase was an outside one. I found the door to the emergency exit. After opening that heavy door, I found the outside staircase I'd hoped for. I bumped into a man who looked like an employee skipping work and smoking a cigarette. After glaring at me, he quickly crushed out a cigarette and went away. It looked like there was no one below. If I'm
I'm gonna escape. Now's my only chance. Oh! Just when I thought that, a black car slid right under me and came to a sudden stop with an incredible squealing of tires. Judging by the sound of tires, it seemed they had several other allies, and one of them had come here to block this path. かすみおばさん、やるじゃない。非常口から出てくるメイにまで送迎車を送るなんて。Spam, bam, the doors of the car were forcefully opened and 3 black-suited men jumped out, looking up at the emergency staircase. Crap, our eyes met. 12マルタイ発見。北西側非常階段3階。応援遅れ。エンジェ様、そこを動かれませんように。ご無礼を失礼します。 The 3 of them began to clamber up the emergency exit. They've already announced they plan to be rough. This is pretty bad. As long as I don't stop breathing, they've probably been ordered to grab me no matter what, even if they gotta rip out one of my arms. Clank, 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 clank. Their heavy, wild footsteps became a helix and began to rise from the lower floors, getting closer. In the entrance of the building, a woman with 7 black-suited guards behind her advanced at a leisurely pace. Seeing this instantaneous entrance, the security guards for the building ran up to them, asking if they had an appointment. これだから東京人は Oh, that's what she looks like. 名乗らせなければ相手の格もわからない。失礼いたしました。当初ではご来賓の皆様にはフロントにてセキュリ。下がれ、下船が。 Oh, 私はお前たちの社長に呼ばれてきたんだよ。おこのぎ哲郎を呼んでおいで。呼びつけておいて出迎えもないとはね。これだから東京人は。これは失礼。ようこそ後ろ宮グループへ。須磨寺かすみさん。 ooh, I heard the thing. Wow, very distant. Daughter of the declining noble family Madera, Ushiromiya Kiri's younger sister. She despises her sisters and by extension Angie as well. Yeah, of course. She's the opposite of the freewheeling person Kiri once was and holds appearance in high regard, possessing a strong ambition for philanthropy. However, this was all just a craving for the limelight caused by the complex she has towards her sister. There are several opposing factions in the Sumodera family, and they're constantly engaged in a secret feud over who will control the vast wealth Angie holds. With his secretary behind him, Okanogi dashingly appeared from the elevator. Even though both of them wore bold smiles, they were wrapped in a tension reminiscent of the smell of gunpowder. エンジェはどこ？姉さんのかわいいかわいい姪を迎えに来たのよ、私は。後ろ宮グループでは時間厳守がモットーでしてな。時間を守れない人間は契約も守れないってのが先代会長のお言葉でして。東京まで呼びつけてなんてざまなの？逃がしたわね。逃げられたと言ってもらいたいですな。これでも随分足止めはしたんです。さすがに蹴取られましてね。須磨寺さんが時間通りに来てくれれば問題はなかったのですが、これだから地方人はルーズで困るんです。今なんと、この私になんと。You couldn't sense any of Kiri's open frankness in Kasumi's face. She wore the arrogance of the ancient Sumodera family towards the ruined Ushiromiya family, as well as pride because she didn't want anyone to notice that her family was declining so much that they couldn't ignore the Ushiromiya family's wealth. Even at a glance, it was easy to understand why Angie hated her aunt so deeply. She couldn't stand even a slight insult, and though she still smiled, her eyebrows twitched. At that time, the black-suited man behind Kasumi whispered to her. エンジ様を発見しました。対応中です。あら、間に合ってよかった。ありがとうね、お好み。ようやくやんちゃな姪を連れて帰れそうだわ。私、あの子と一緒にゆっくりとお茶室で語らいたくて、お道具まで準備して待ってたんだから。All of the tools prepared, huh? Don't like the sound of that.
past a violent sound through a helix, it rushed up at me from below, threatening to swallow me up. Of course, even if I fight, there's no way I would be able to win. And yet, running into the building would be like jumping into a dead end of my own accord. My enemies will increase in number with time. If I don't do something here and now, won't have any more chances to escape. And 3 muscular black-suited men came into view below me. 1, 2, 3. 3 people. In other words, everyone who had gotten out of the car, if there had been just one of them, might have been able to drop kick them or something and smash them in the head, which might work out. But it really would be impossible with 3 of them. Wait, 3? If there's 3, I should be able to make it. Do it. Oh. Jumping off again? 01より12確保したか。応答されたし。どうした。応答しろ。なんてやつだ。くそ。 You jump onto the roof of the car? Oh. Eat, that worked out perfectly, didn't it? There was just 3 of them after all. Already tried that once from a higher place. I knew I'd be able to jump down just 3 floors. Good thing the car they came in was right beneath me. Even if it wasn't as pleasant as a trampoline, it broke my fall, a little gently, a little roughly. 失礼しちゃうわ。ここまでへこむこともないだろう。 The roof of the car broke my fall, leaving a massive dent around my body. Our roofs are surprisingly delicate. I don't think it's because of my weight. Apparently, 3 people on the stairs hadn't planned on me jumping down. It seemed they now realized that they'd been outwitted, and they were rushing down the stairs. Gotta run and escape while I still have the chance. Move my body, making clunking sounds under the car roof. But I've been naive. Of course they wouldn't rush. They wouldn't all rush up the stairs without leaving one person behind. There was one black-suited man left in the driver's seat of the car that had broken my fall. Stuck his head out the window, and when he realized that I had fallen on him, he jumped out. In a rush, I jumped off the roof, but the black-suited man's reaction was really fast. Either there was a massive reward for capturing me, or there'd been some harsh punishment in store for them if they let me get away. I was mercilessly held down against the asphalt. I was being crushed face down, covered and pressed upon from above. It was a hold without a trace of elegance, but it was extremely practical and left no room for resistance. I tried to push back with both hands, searching for a way to resist, but I was being pushed down subtly, and I couldn't even tear myself off the asphalt. Then another car came, squealing its tires as it slid to a sudden stop. Is it all over now? Nah, surely it's out. The man that had been crushing me let out a sharp cry. He was yelling straight into my ear, making my left ear ring. What in the world? Along with the black suit guy, I fell with a thunk. After landing face up, the first thing I saw was an arm stuck out right in front of my eyes. Ooh, this guy is cool. He has a cross. Like Battler. Truly trustworthy. Makusa grabbed my arm, easily pulled me up, spinning me around with himself as the center of gravity. Just when I thought it was a little like a dance, he flung me through the open door of the driver's seat. I climbed over the handbrake and slid into the passenger seat, pushing me in, and Makusa also got into the driver's seat. Since we suddenly accelerated while still on all fours, I had to kick and struggle around on the chair for a while, like a turtle that's been flipped over. Makusa checked the rearview mirror from the cars. Were the cars in pursuit? But he flew into the artery of a big city without lowering his speed in the slightest. We sewed our way between cars one after another, just like a chase scene in some action movie. I was shaken by this horrible driving and had trouble sitting back down. 問題ないわ。人間って案外頑丈よ。私、次からは下りのエレベーターを逃したら、窓から飛び降りることにするわ。
お嬢の趣味はエアダイブらしいや。ただ次からは落下傘をつけることをお勧めしますぜ。飛び降りた後に思い出せたらね。クー。 He smacked the steering wheel, gawping. I need explanation for this flippantly talking man. His name is Amakusa Juza. Guess we'll learn more about him here. He was really one of Aunt Eva's guards. Didn't she start to hate him because he chatted too much? He was much younger than the rest of the guards, but contrary to his outward flippancy, he hopped from the 1st Airborne of the JSDF to the French Foreign Legion, placing himself in overseas private military companies and high-class security companies one after another, making for a pretty incredible and unique career. But I heard he deserted both the JSDF and the French Foreign Legion, and that he'll be arrested if he enters France again. Really, both of those flippant episodes were very typical of him. The guards were sternly told not to chat with me unnecessarily, but he came and took a pass at me, didn't he? And Eva was apparently particularly put off by that and had supposedly dismissed him shortly before she died. その軽口が懐かしいわ。クビになった後はどうしてたの？ブラックウォーターでエクササイズの指導を。休暇で帰国したらお好み社長に高給を提示されまして。んで、また脱走？こんな男、何の役に立つのかしら。来週までに帰りゃ脱走にはなりませんので。話があったのは昨日です。お嬢が厄介な連中を呼び込むかもしれないと言われまして。まさにその通りで申し訳ないわね。お嬢と面識があってドタバタの経験も豊富ってことでご指名が来たんでしょうぜ。お嬢のおかげでハッピーな休暇と小遣い稼ぎになりそうです。おこのぎさんがあんたを私の護衛に雇ったってこと？お嬢に恩を売りたいんでしょうぜ。首の後、お好みの社長にはいろいろと世話になってましてね。いろいろと弱みを握られてんで逆らえんのですわ。はあ、おこのぎさんの世話になると後々で高くつきそうね。で、あんたは私をどこに連れて行くつもりなの？どちらへでも週末までは雇われてます。 Till the それ以降 weekend. は別料金で。一日いくら5万で手を打ちます。経費は別ですぜ。 That's not so much compared to what she has. 軽口を叩かないなら倍払うわ。雇用期間は未定。何週間かになるかも。そりゃ大変だ。ボスに休暇の延長を電話しないとなりませんぜ。私、どうしてもあの日のことが調べたいの。ああ、例の六軒島の。そうよ。12年前にあの島で何があったのか、私の手で納得がいくように調べたいの。そんな昔のことを今さら調べて、今さら新しい発見がありますかね。 Gotta try. そうね。だからこれは私の自己満足のための旅なのよ。それを終えたらネギでも背負ってスマデラの家に行くわ。かすみおばさん、私にお抹茶をご馳走したい。角材の上に正座させられて石でも抱かされながらのお茶かしら。そりゃおっかねえや。申し訳ございません。見失いました。 Ooh. Probably gonna be pissed. The single man thought to be an associate assisted in her escape. I don't know why the rest of this isn't voiced. Judging by his possession of a stun gun and his driving skills, he's no amateur. そう、ありがとう。残念よ、おこのぎ。これがあなたのお返事だということでよろしいかしら。逃がしたのはあんたのヘマだ。俺の知ったこっちゃないね。あなたにもぜひ今度お抹茶をご馳走したいわね。京都においでの際にはぜひお立ち寄りなさいな。
行くわよ。あれ、もう帰っちまうのかい？お茶漬けでも食ってけばいいのに。Her back still facing Okanogi, she laughs softly but with an increasingly shrill and hateful tone, using that as a substitute for a sharp parting remark. Just as she stopped laughing, her features suddenly changed to look like a demon's. But because her back was facing him, Okanogi couldn't see that expression. Okanogi watched her go, laughing coolly. The secretary whispered over her shoulder. よろしいのですか？エンジェお嬢様は我が社の筆頭株主です。スマデラ家が後見人になれば。知ってる。だがな、うちも天下の後ろ宮だ。舐められてたまるかってんだ。しかし、あいつうまく立ち回ってくれたようだな。あとは、エンジェちゃんの好きにさせるさ。頼むぜ、天草。霞様、逃走車両はレンタル。提示した免許証は偽装とのこと。明らかにプロです。おそらく車両は放棄するでしょう。追跡は困難です。警察に追わせますか？そうね。家出娘の捜索願いでも出そうかしら。税金を納めてるんだもの。警察にもたまには役に立ってもらわなきゃ。母上に私にお任せをと単価を切ってお屋敷を出てきたんですよ。A very ominous wind sound effect. あなた、私にさらに恥をかかせるおつもり？ Embarrassing yourself. あんたらまとめてお抹茶を振る舞った方が良さそうね。地下のお茶室は狭いから順番待ちの行列になっちゃうかしら。 Your little trays for a very nice appointment with her, huh? 全力で捜索します。ああ、本当に可愛い子ね。ね、自分勝手で自由奔放なあたりが本当にそっくり。ああ、もう姉さんにしか見えなくなってきたわ。本当に楽しみよ。姉さんの娘をお茶室にお招きできるなんてね。Jesus, lady. スマデラ家、動きが早かったわね。Alright. 私、お好みさんに売られた？ご冗談を。俺のクライアントですぜ。お嬢を売ったなら俺を雇ったりはしませんぜ。Got a point? それもそうね。ああ、だから3階でエレベーターを降りたんですか。地下駐車場に車が待ってるなんて手際が妙に良すぎたから、お好みさんに売られたかもしれないって思って。駐車場に待ち伏せがいたかどうかは今となっては証明不能だけどね。なるほどね。社長め、昨日お嬢に信用されてないらしい。 It was pretty close to Eva, right? 俺のことです。え？天草のことだったの？着いたエレベーターが空だったんで焦りましたぜ。連中の無線を盗聴できてなきゃ今頃どうなってたやら。つまり何？私が素直にお好みさんを信じて駐車場に行ってれば、私は3階から飛び降りるなんて真似する必要もなかったってこと？そうなりますな。ま、結果オーライですがね。So what the hell? I hadn't suspected President Okanogi. I could have easily escaped without getting caught in a tough spot. President Okanogi might have sold me out. Oh, since paranoia told me that it was better to assume he sold me out, I suppose, and concluded that he sold me out. Because of my inability to believe in him, regardless of his truth, my truth became he sold me out. I thought back on President Okanogi's words. Can you really call truth without certainty truth?
Truth can change completely depending on whether or not you have love. In the end, perhaps truth itself doesn't exist. There are as many interpreted truths as there are people who speak of the truth. Saying truth too many times. If I can't accept something that fluid as truth, where does truth that I really want to find exist? And is it something I will be able to see with my eyes? Even if someone sticks the truth right there in front of me and says it's the truth, I might not be able to see it. 愛がなければ見えないか。Oh, あなたのかけらは随 Earn. 分と賑やかね。退屈しないわ。あなたは言ったわ。12年前の真実を探れと私に命じた。でも、なんだかわからなくなってしまった。何が？真実って何？人の数だけ真実がある。人の数だけ解釈がある。そしてそれは主観によって歪められ、いくらでも姿を変える。真実ってものはそんなにも不定形であやふやなものなの？そうよ。真実は不定形。粒子のようであり、波のようでもあり、相反する形状を同時に持つ。箱の中の猫が生きていると思おうが死んでいると思おうが自由。でも真実はとても繊細。それは観測されただけで姿を変えてしまうわ。シュレディンガーの猫箱とかいう話？寝言よ。箱を開ければ真実はわかる。開ける前の議論なんて机上の空論もいいところ。そうね。にもかかわらずその空論を否定するには箱を開ける必要がある。開けられない箱の中身についてのあらゆる想像は否定不能。つまりは真実ということ。真実は否定されない限りその形状を維持する。そう。真実は観測されない限りその形状を維持する。つまり暴けなきゃどんな妄言も真実たり得るわけね。ええ、無限の想像はそれらが互いに矛盾していたとしても否定されず同時に真実として存在できる。家族みんなが六軒島の魔女に囚われて永遠に12年前に閉じ込められているというめちゃくちゃな話すら12年前に何があったかわからない限り真実として存在できる。seems so. ベアトリーチェという魔女は12年前の六軒島に無限の想像の余地をこじ開け、開かれぬ箱の中のすべては真実。 That's right. Don't know what happened on that island, so it becomes endless. 閉まったままならね、私がこじ開ければいいだけの話。でもその箱は12年前に閉じられ、どこにあるのかもわからない。仮に六軒島に訪れたとしても、私は荒れ果てた島で12年前の何を知ることができるというの？さあ、何を知ることができるのかしら。いずれにせよそれは1998年という12年後の未来を自由に闊歩できる。最後の魔女エンジェ・ベアトリーチェにしかできないことよ。Final. ベアトリーチェのゲーム版は1986年10月4日から5日の2日間。つまりそれはあなたが彼女のゲーム版の外へ自在に動ける駒だということ。そしてベアトリーチェですらこのゲーム版を超えた未来へは干渉できない。そうやって言われると、私ってかなり優秀でずるい駒だわ。あなたが身を置く12年後という未来は確かに遠いわ。しかし駒は未来に位置すれば位置するほど強い力を持つの。 Really? The further it 言っ is? たでしょ。真実は観測されると姿を変えると。そういえば
こんな話を聞いたことがあるわ。ある日突然、ケンタウルス座の恒星が爆発してしまっても、その爆発の光が地球に届くには 4.4 光年だから4年半の月日が必要になる。そうね。つまりケンタウルスの太陽がすでになくなっているとしても、地球人は4年半の間その事実を知覚できない。光より早く知覚する手段は存在しないのだから。When we learned that the sun in Centaurus has exploded, we Earth people will paint over our history of 4.5 years ago with a new truth. Revise history with a new fact that exploded 4.5 years ago. However, the 4.5 year period until we learn that, despite the fact it has already died, the mistaken truth that the sun of Centaurus still exists will be able to exist as truth. Truth of the future wins against the truth of the past. そうよ。もともと六軒島の事故はただそれだけならば、エヴァおばさんと後宮家の財産をめぐる陰謀疑惑でしかなかった。しかしそれが後年オカルトによって脚色され、陰謀は魔女伝説として塗り替えられる。Even though it was clambered over as a conspiracy at the time of the crime, later on, strange occult theories which claimed that it was the work of a witch ran rampant and began to paint over the truth of October 5th, 1986. The conspiracy theories will probably be forgotten over time, and only the more bizarre, impressive witch theory will continue to remain as superstition, eventually covering up the conspiracies. そう、恒星爆発の光が地球に届くまでの間の虚偽の真実が陰謀説という人間説だったかのよう。数年後に漂着した手紙入りのワインボトル、メッセージボトルがそれをオカルト説という魔女説に遡って塗り替え始めた。そうよ、魔女なんて1986年の時点では存在しなかった。その数年後にメッセージボトルによって私たち未来の人間に観測されたから、魔女が六軒島を支配した。少し修正が必要よ。1986年の時点でも無限に存在できるあまたの可能性の中の一つとしてね。確かに観測されたら消えてしまう。猫箱の中に縮こまってね。だからメッセージボトルは悪質なのよ。魔女は箱の外に出ようとした。自らを観測させて魔女説以外の可能性を淘汰した。つまり自らを否定できないように魔女説以外の全ての可能性を否定したということ。なんてこと。つまりベアトリーチェは悪魔の証明を正攻法で成し遂げたのよ。そしてそれは初めから魔女の計画に組み込まれていた。メッセージボトルは1986年より未来に観測される情報ね。ベアトリーチェにもバトラにも観測できない。エンジェ・ベアトリーチェにしか観測できない。本当はメッセージボトルのことなんて調べたくなかった。だってそれを読むことは魔女の言い分を聞くのに同じ。魔女説なんて妄言を無視している私には時間の無駄でしかないと思ってた。でもおこのぎさんに言われたわ。片方の目だけじゃ物事を立体的に見られないって。魔女否定の視点と同時に魔女肯定の視点も必要ということ。それは正しい考え方よ。視点の数は分母に同じ。視点の数が1では分子である謎はわずかほども減らない。しかし視点の数が増えれば増えるほど謎は割り算されていく。分かってるわ。事件の数年後、近隣の島に流れ着いたメッセージボトル、それは神塚の手に渡った。アポイントは一応取ってあるの。Lovely to hear Eva say from Okanogi-san. Next up is the witches say. Is this really the world after the events of board 3? Or game 3 rather?
I'm gonna get bored because freaking looking at a lot of freaking Deltarune stuff with chapter 3. Oh, but right. This can't be the world. This has to be the world after the first episode, right? Because that's when we even hear about the message in a bottle. In fact, we read what it says in the credits of episode 1. That confirm Eva's the culprit of episode 1 as well? Let me think. I'm trying to think back to the murders and stuff that happened in episode 1. Eva was not there. In fact, she lasted up until she tried to do the... No, they went to their room and they were part of the couple's twilight. Am I right that that Hideyoshi was just faking it, pretending to be dead, since there wasn't that much blood to be seen around him in the first place, and he was like face down? What about Eva? Was she faking it too then? Hmm. What about the type of weapon used for the spear things? It would make sense if they were both faking it, right? For the closed room scenario they were in. Would have couldn't gotten there. Alright, let's continue. Next up is the witches say. Why don't I listen to Beatrice's say? But you are Beatrice. Scene cut. Oh? Not stepping forward in time, but maybe going back to Rokkanjima's. Back to the past, 12 years ago. Yeah, the first day. October 4th, 1986. 余命3ヶ月。南條先生がそうおっしゃったのは去年の話よ。私はその時の健康状態から総合的に判断してお話ししているだけです。その結果、今年もたまたま年を越せるかも怪しいってことになってる親父殿は今も生き健康でオカルト研究に没頭されてるというわけだ。それでも余命3ヶ月ってわけかい、先生。ですから金蔵さんの敬愛する親父殿がまだお元気でおられるなら素晴らしいことじゃないか。Hey, 親 spirits. 孝行がお前たちは親父殿に挨拶がしたくて仕方がない。なので会ってもらえないので納得がいかないと。そういうわけだ。日も沈まぬうちから遺産分配の川山用を始める皆さんのことを思えば、お父様の会いたくないという気持ちも分かろうというものです。それは誤解よ、夏日姉さん。ただ私たちはその親父とて不死身じゃねえ。死ねと言ってるんじゃない。
いつかは死ぬと言ってるだけさ。それに備えての話し合いだってだけの話じゃねえか。それが不敬だと言っているのです。よしなさい。また君の頭痛に触る。Ross told Natsu, who had risen from a chair in hesitation, to sit down. Trying to smooth over the atmosphere, which had suddenly become filled with suspicion, Hideyoshi put on a forced smile and motioned for everyone to calm down. 夏日さん、誤解せんといてや。立つ鳥後を濁さずっちゅうことわざがあるやろ。これはその見送る側の話や。やがては必ず旅立つお父さんをきれいに見送るための相談なんやで。さすが秀吉さんだ。同じ話をするにしても実に知性的だ。そうよ。兄さんと違ってね。よせやい。話が進まねえ。それでだな、兄貴。俺たちは遺産の話うんぬんは抜きにしてもだ。たとえ親父に殴られても構わねえ。早い話が親父に直接会って挨拶がしてんだ。親父が嫌だと言ってもだ。書斎に閉じこもってるなら源氏さんに鍵を借りてでもな。な、ローズ。Oh. まあ無理やりってわけじゃないけれどだってかなり長い間私たちはお父様にご挨拶していない。余命わずかだというならもう二度と会えなくなる可能性だってある。今日がお父様と言葉が交わせるかもしれない最後の機会だし。そうそう、ローザの言う通りよ。余命3ヶ月ってことはいつ亡くなってもおかしくないってことなのよ。Kind of rude to say it that そ way. れなのに私たちに最後のお話をする権利さえ Then ない again, と it is いう Eva. の。それはいくらなんでもあんまりな話じゃないのかしら。あなたたちのしたい話というのが本当に挨拶なら、お父様も喜んでお会いになられるでしょう。しかしお父様は皆さんがどのような不敬な話に及んでいるかすでに聞き及んでおいでです。お父様でなくとも会いたい気持ちになるわけがない。お父様がお会いになられないのは他でもない、皆さん自身のせいではありませんか。まったくだな。どうして親父殿がお前たちの顔を見るのも嫌か。親父殿は諸君らの逼迫している経済状況も全てお見通しだ。それ何の話よ。兄さんが何の話をしてるのかさっぱりだわ。Don't you? 私が諸君らの内情を知らないとでも思っているのかね。Eva and the rest realized that he'd seen through to their current lack of funds, and alternating between bluffing and returning to the point at hand and arguing back. He repeatedly pressed cross to let them meet with Kinza. The sweet smell of black tea Rosa had gone out of her way to buy had been completely wasted. The only thing she was glad about now was that the children weren't here for this. The fact that they'd gone to play at the beach right after lunch had been their only salvation. Eva made us throw the tackle cross, and Hideyoshi and Kyrie got between them, trying to calm both sides. Then Kyrie took a deep breath and spoke. ごめんなさいね、クラウス兄さん。部外者だけれど、一言いいかしら。提案があるの。なんだね、キリエさん。まず、うちの人も含めてなんだけれど、私たちは長年、お父さんと一緒に暮らして、そのお世話をしてきたクラウス兄さんの苦労をあまりにも軽んじているわ。そうでしょ？そりゃまあ俺たちは外に出て気楽でいいが、何十年もおもりをしてきた兄貴はそりゃ苦労はしたろうな。それは認めるが、それが何だってんだキリエ。 Now where she's going with this? 私たちはクラウス兄さんがお父さんの世話人であることを
認めざるを得ないのよ。だってそうでしょ。私たちはお父さんをずっと恐れてきて、その世話をクラウス兄さんに押し付けてきたわ。その苦労は誰もが認めるはずですよね、エヴァ姉さん。だからそれが何？兄さんがお父様の世話に？あんた部外者のくせに勝手なこと決めないでよ。まあキリエさん、あんた何の話をしてるんだ？キリエ、続けてくれ。私たちはクラウス兄さんと夏日姉さんにもっと感謝すべきなのよ。いつもお父さんの世話をしてくれてありがとうって。私たちにその感謝の気持ちがないからこんな不毛なすれ違いになるの。そうでしょ、クラウス兄さん。ほう、実の兄弟たちにも顧みられなかった私たちの苦労が、まさかキリエさんに理解してもらえるとは思わなかったよ。後宮家当主跡継ぎとして当然の務めです。そうね、当主跡継ぎとしての責任よね。お父様を世話しているからこそ当主跡継ぎとして私たちは認めざるを得ない。あんた何を勝手に話を進めてんのよ。あんた部外者の分際で。待て姉貴。そうだな、キリエの言う通りだ。親父の世話をしているからこそ兄貴は跡継ぎなんだ。お前の言う通りだ。Oh? Rhoda noticed, and then Eva did. Eva's parking demeanor towards Kiri for advancing the discussion on her own disappeared in a flash, and she instead stared at Cross and Hatsui. Hatsui couldn't understand that sudden change and was slightly flustered. クラウス兄さん、ほんのいくつかの条件さえ飲んでくれれば、私たちはお父さんが亡くなるまで二度と会わせろとは言わないわ。Oh, here it comes. もちろん死に目に会わせろとも言わない。なんならお葬式にさえ欠席してもいいわ。ほう、何の話やら。だが一応は聞こうじゃないか。その条件を言ってみたまえ。一つ。 Oh, it's Kyrie here making the terms for that contract that we've seen in the first and I think maybe second episodes. 当主跡継ぎとは現当主後宮金蔵の世話人を指す。それから一つ、世話人の責務は後宮金蔵の終生の世話をすること。早い話が最後を見とるまでが仕事ってことね。クラウス兄さんには元よりその覚悟はあるから問題はない。当然だ。そこまでの条件には何の依存もないね。元より私が実行していることだ。一つ、世話人が万一その監督責任を怠った場合、世話人の権利は剥奪される。Oh? On the off chance that the caretaker is neglectful in his responsibilities of supervision, he'll be deprived of his rights as a caretaker. But that sentence all slack disappeared from Cross's face. Tatsui alone was still having trouble figuring out what it meant. ほう、世話人の監督責任とはどんなものかね。お父さんが寿命の限りを健やかに過ごせるよう監督するということよ。もっと詳細に言うわ。お父さんが自然死以外の理由で死亡した場合、世話人の権利は剥奪され、当主跡継ぎの権利を失う。Huh. He dies anything other than a natural death. Ow! It's water! Yo, howdy darn. How you doing? その際の当主跡継ぎには、次の序列であるエヴァ姉さんを選ぶこと。なんですって？ A way to put Eva as headship without the epitaph?
You're melting? Yo, dude. That sucks. I was melting completely yesterday. One of the reasons I didn't really stream. Oh, look, you made me look at the freaking weather app real quick. I don't like the forecast for the rest of the day. Oh no, dude. Just wait, stretch. Still not time for 30 minutes to go. そんなよまいごとよくもシャーシャーと。ほうほう。これはこれは。世話人は責任重大だ。しかし、人の死因はあまたある。例えば、老衰した老人が食事を喉に詰まらせて亡くなることもあるだろう。本来ならそれもまた、講義の意味での老死となるに違いない。しかしその論法でいくと、これは自己死になり、私は監督責任を負わされることになる。これは私にとって不当に不利な話だ。そんなへりくつをつけるつもりは毛頭ないの。私が想定しているのは、世話人がしっかり世話をして見張っていれば未然に防げた程度のレベル。食事を口に運ぶところまでは世話人の仕事でしょうけれど、飲み込むことに関してはさすがに責任外。クラウス兄さんのケースでは私は全く問題にしないわ。ほう。ならば、キリエさんが想定する世話人が過失を問われるケースとはどのようなものなのか。Now where are you going? 例えば、失踪よ。If he disappeared. ほう。お父さんは今はお心もしっかりしているようだけれど、いつまともな思考や判断力が失われたって不思議じゃない。目を離した隙に徘徊して何か事故を起こしたり、あるいはふらりと森に迷い込んでそのまま行方不明になってしまうこともあるかもしれないわ。こういうケースは明らかに世話人の責任じゃないかしら。お父様はお心も健康でいらっしゃいます。So of course then it like that. お父さんがある日突然森の中に入っていくのを見た。後を追ったけれど姿が見えない。警察も呼んで探したけれど、その後7年間探しても見つからなくて失踪宣告。Father going to the forest chased after him. Not talking about Kinzo, right? それをもって死亡扱いというのは認められないって言いたいの。Oh, okay. She's an example statement. お父さんが亡くなられた際には必ず検視を行い、常識の範囲内で想定される一般的な老死であることを確認すること。それ以外のあらゆる理由によっての死は世話人の責任とすること。ね、今日までクラウス兄さんがご苦労なされてきたことの範囲内。おかしな条件でも何でもないでしょ。馬鹿にしています。屈辱的です。なぜ主人がこのような恥ずかしめを受けるようなルールを強要されなければならないのか、理解に苦しみます。私、実は去年から疑ってるわ。いいえ、多分ここにいるみんなもそう。エヴァ姉さんも秀吉兄さんもルドルフさんもローザさんも、みんなずっと疑ってるけど、あまりに恐れ多い想像で口にしなかっただけ。なるほど。お前たちはこう言いたいのかね。親父殿はもうすでに死んでいて、私がそれを隠しているのだと。ああ、そうなんだ。Oh, これは Valor 前 time. 回のゲームの最後の謎を解く鍵として考えた俺の一つの仮説なんだ。
前回最後の南條先生を殺したのは誰かという謎のこと。そうだ。確かに魔女は赤で宣言したさ。18人全員の名前を挙げて生死を宣言し、それ以上の人間は存在しないと言い切ってみせた。だがこの仮説ならその感激を縫える。なるほど。その2つを矛盾させない回答の一つというわけね。なるほど。俺の言ってる意味がわかるのか？お前なかなか察しがいいじゃねえか。 He's basically you. 説明が省けて助かるぜ。この島に19人目は存在しないにもかかわらず、未知の新人物 X が混じりうるからくり。つまり18名全員の名前と在当者18人が一致しなければいい。The names of all 18 people don't necessarily correspond to the 18 people on the island. そういうことさ。魔女は赤で18人の名前を次々に挙げ生死を宣言した。さらにその上、島には18人を超える人間はいないとも宣言したわけだ。ここには一つの錯覚があった。 It wasn't guaranteed that the 18 names of people equals the 18 people on the island. So she was just using a name of some random guy that shared a name with one of them. That would work, right? 全て挙げてその生死を宣言するとき、犯人 X の名を伏せ、代わりにこの島にいない人間の名前を混ぜる。そうすれば犯人は島にいるにもかかわらず18人の生死リストからは逃れることができる。混ぜられた人物は在当しないのだから在当者の足し算には加わらない。よって在当者18人の人数の中に加わりながらも名前が登場しないことが可能。2つの赤字宣言はそれぞれが単独なんだから、この仮説は矛盾しないんだ。Interesting その theory. 犯人の名をごまかすために使う人物名にはいくつかの条件があるわ。まず在当していないにもかかわらず私たちが在当していると信じている人物。そうでなくては騙せない。そしてその人物は死んでいることが好ましい。なぜなら死ほど完璧なアリバイは存在しない。One moment. I was kind of glancing over what she was saying. Someone's name was used to hide the existence of the culprit. That name must satisfy several conditions. First of all, even though this person isn't on the island, they got to be someone we think is on the island. Otherwise, she wouldn't have been able to trick us. And it's best if this person happens to be dead. No alibi is more perfect than death. あの時点での謎は18人全員が犯行不能であることに立脚しているのだから。Running everything back. Hideyoshi, did she ever call out the, like... Hold on, before I get to that. Did she ever call out the last names of everyone, too? Or was it only first name? Because if I remember... Oh, we can read about him. Hold on, that in a moment. Don't get distracted. If I remember, Hideyoshi shares a name with some guy in the past. Some samurai dude or something, right? That could be used. Couldn't it? Shares a name, is long dead.
And that would satisfy Hideyoshi sneaking around. And, not actually being dead. Toyotomi Hideyoshi. I just can't remember exactly how she phrased the names. I don't recall if she said Ushiruma, like Ushiramiya Hideyoshi or something like that. Or just Hideyoshi. When she was proclaiming who was dead and alive. I 100% right now fully believe that he was actually alive at the time of Nanjo's death. Because I can't think of many other ways for that to work out. そんなところ？ああ、そうさ。そしてその人物が Oh? まさに Grandfather. じいさまなんだ。今、キリエさんが言わんとしていることはただ一つ。実は、部屋に閉じこもってて誰にも会わないと言っていることになっているが、じいさまはすでに死んでいて、クラウスおじさんがそれを生きてると嘘をついてる可能性があるってことなんだ。 That's right, grandfather was closed up in his room the whole time and no one saw his face. Maybe he was already dead, and Uncle Cross and the others were conspiring together to trying to trick everyone. 金蔵が死ねば遺産分配が発生する。しかし、金蔵が死ななければ、いえ、金蔵が死んでも、それを告知しなければ、遺産分配は発生しない。つまり、クラウスおじさんはじいさまの財産をすべて独占できる。そうさ、動機は十分なんだ。 Maybe a 19th person X really doesn't exist on an island. A person X existed, and that person was the 18th person. つまり、この島の本来の人数は18人じゃなく17人だったんだ。そこに未知の人物 X が隠れ潜んでいて、犯行を行ったんだ。 Okay, I think I'm seeing where it's actually going with this. どうだベアト、出てこい。前回の最後の最大の謎は今解けたぞ。 As Butler claimed that forcefully, the crisp sound of a clapping came out of nowhere and their surroundings turned bright, becoming the usual witch's tea room. ブラボーブラボー。そなたごとき無能にしてはようやくの感は否めぬが、とにもかくにも一つの回答を出してみせた。思考停止ならコンクリートの塊でもできる。つまりそなたはようやく今、ようやく知性ある存在に進化できたわけだ。ただ涙を流し、はがみしながらわらわの靴を舐めるだけの存在からようやく一歩を踏み出したと言えようぞ。こんなくだらない言葉遊びで前回は翻弄されてたとはな。俺も自分の情けなさに腹が立つ。さあベアト、復唱要求だ。在当者18人の中にじいさまは含まれてると宣言できるものならやってみろ。ああ、できやしねえさ。 Then she does it. すでに死ん Would で be るんだ funny. からな。てめえのまやかしはこれで終わりだ。さーて、どうしたものか。赤き真実にて一刀両断に叩き割ってやろうか。いやいや、わざとここはじらして保留するのも良いかもしれぬ。突き落とすならより高みに誘ってからの方が面白いというもの。As Beto sneered obnoxiously, she looked like she was searching for an expression that would tick me off even more. As though she was saying that the answer they'd reached was impossibly ridiculous. Compared to me, annoyed as I was with the witch's attitude, Gretel had a blank and composed expression on her face, almost as though she expected the witch to act that way. なるほど。バトラが学んで成長するように。
魔女も学んで成長するのね。どうしたよベアト、もったいぶるんじゃねえ。苦笑できるってのかよ。こさえろ。よしなさいバトラー。魔女は安易に答えないわ。自らが利すると思わない限りね。何、どういうことだ。これまでのゲームであなたが赤き真実とやらで翻弄されていたから、魔女は何度もそれを繰り出してきた。でも今や状況は違う。あなたは赤き真実を誘い出し、むしろそれを武器に使っているわ。そんな状況で魔女がみだりに赤を連発するわけもないでしょ。グレーテルとやら、そなたはバトラと違い、なかなかに頭が冴えるようだ。その通り、バトラがわらわの赤き真実を期待する場面で、なぜに期待に応えてやらねばならぬ義理があるというのか。ない。わらわにはそなたが喜ぶことをする義理など、今朝食ったクロワッサンのパンくずのひとかけらほどもない。この野郎。 Wasn't this expected though, Battler? Come on. その顔。わらわが赤き真実などという遊びを始めたのは、そなたのその顔を見たかったからこそよ。その表情が拝めぬというなら、わらわにはこんな遊びをする理由がない。負け惜しみだろ。俺の不祥要求に応えられないからって適当なこと言ってごまかそうったってそうはいかねえぞ。うぬぼれるな。その程度の答え、造作もなく切り捨てられる。 Oh yeah, didn't do it. だがそれをわらわはわざわざ赤で言わぬ。Damn. そなたが求めるから言わぬ。なぜだかわかるか。さっき言ったわ。一番おいしいところで突き落としたいって。その性悪な魔女はね、あなたが求めるところではもう赤は使わないって言ってる。つまり副賞要求なんていうお遊びにはもう付き合わないってことよ。その通り。 Man, maybe Battler really did need like this new help. バトラと違い、この女は話が早い。説明がいらぬ。わらわはわらわの望むとき、わらわが好むように赤き真実を語る。そうね。赤き真実とはつまり魔女が自由に行使できる権利、人間側が望んだ時に行使しなければならない義務ではない。ただし内容によるわ。Oh? 内容？どういうことだ。魔女はあなたの副賞要求に応える義務はない。ただしあなたの主張によって魔女説が打ち破られてしまう時のみ義務が生じる。なぜならこの裁判官なき法廷では反論されないことはすなわち真実だから。あなたが思考停止に陥り、魔女の主張する魔女説を反論できなければ、それが直ちに真実となってきたように。じゃあ俺の今の推理に反論がない以上正解だということでいいわけか。犯人は18人目の謎の人物 X で、じいさまはすでに死んでいるという推理で正解だというわけか。少なくとも魔女が反論するまではね。真実はより未来の新しい真実に負ける。厄介なのはその反論のタイミングすらも魔女に委ねられているという点よ。つまり今のあなたの推理が正解しているのか、それとも間違っているにもかかわらず魔女がその反論を保留しているのか。さもなくばそもそもその推理自体が魔女説を揺るがすことにならないため、 You need 魔 more 女が compelling 意識している arguments か to の get her いず to れ use. か現時点では判断がつかないということよ。そんなところ。ベルンカステル教名、つくづく厄介な駒を送り込んでくれたものよ。おかげでわらわの出番がさっぱりない。
魔女はあなたの復唱要求に対しタイミングをずらして答えることを覚えたのよ。ディレイトでも呼べばいいのかしら。ふざけた真似を。じゃあ俺は間違った推理を掲げたとしても、ベアとはわざと否定せずに俺を泳がせ、さらに壮大に推理を広げた最後の最後にその根元をちょんと断ち切って全てをひっくり返してくる可能性さえあるってわけなのか。 He's building it up. A single piece of reasoning becomes a bridge to the next piece. By demanding that she repeat lines, I've been able to strengthen my position and advance bit by bit. Since that bastard Beto learned this strange delay tactic, I can no longer confirm or deny my reasoning. Okay. This is like finally finding a staff that let me search around in darkness only to lose it right away. It's stuck now, right? こらこらバトラ、そんなに絶望的な顔しちゃう。わらわのよだれが止まらなくなっちまうじゃないかい。その杖はもともと不甲斐ないそなたにわらわが与えたものに過ぎぬではないか。ようやくこれでハンデなしの対決になるだけだぜ。でもだからといって復唱要求がバトラの反撃手段の一つであることに変わりはないわ。すでに言ってる通り、魔女は魔女説を打ち破る致命的なものに限り、反論の義務、すなわち赤き真実を語ることが義務となる。反論のタイミングこそ魔女の自由ではあるけれども、それは必ず履行されなければならない。そうよね。うん、そうなるであろうな。ゲームの終了時までにわらわがバトラの提唱する人間によるトリックを否定できなかった場合、バトラはそれを理由にわらわを否定し、勝利を宣言することが可能となろう。それは人間側が提示するトリック説、すなわち復唱要求は必ずそのゲーム内、つまりエピソード内に反論されなければならないという魔 During the 女側の game, 制約という認識でいいのかし parentheses, ら。 during the episode. Victory laid out by the human side. Tells you to repeat. Must be countered during the game. そうなろう。バトラの目的はわらわがこの島で繰り広げる愉快なゲームのすべてを人間で説明し、わらわを否定してみせることだ。それをバトラが成し遂げたなら、その時点でバトラはゲームの勝者となるであろうぜ。ルール確認。ゲーム終了時とはゲーム内の六軒島時間で1986年10月5日24時00分という認識でいい？問題ないぞ。そのゲーム終了時に人間側が全ての謎についてトリック説を主張できていて、かつ And if the witch side cannot argue back, the human side can proclaim its 問 victory. 題ない？もう少し厳密としよう。ゲーム終了時に魔女側には反論の機会が与えられるものとする。時間を切ってもらうわ。1分よ。1分以内に反論が行われない場合、勝利は宣言されるものとする。 Just a single minute. ならば同じルールをそちらにも課させてもらおうぞ。ゲーム終了時に人間側は与えられた謎に対し、その時間内にたった一つであっても反論されない謎が残った場合、魔女側の勝利となり、そのゲームは終了する。 A very short amount of time. 兆候を理由にゲームを止められては今日をそぐのでな。くそったれ。俺を抜きで話が進んでやがるぜ。だが話は大体分かった。俺の不詳要求は即座でなくとも必ず反論されなくてはならないわけだ。ええ、そうよ。そしてそれは10月6日0時01分までに必ずなされる。ただ注意して、魔女はあなたの復唱要求をたった一つ切り捨てるだけでいい。全ての謎を解き明かさない限り
あなたに勝利は宣言できないのだから。わらわが赤を使えるように、バトラー、今よりそなたに Use the 青を blue. 使うことを許そう。 What is the blue? そなたはわらわの魔法殺人を人間とトリックで説明する際に青で宣言することができる。わらわはゲーム終了までの間にそなたの青 Ooh. を赤にて反論する義務を持つ。 Alright, so not like confirmed truths, but things he believes can be truths that she has to counter by the end. Oh. And I guess if she can't counter it, then he wins. Can't counter one of them, rather. 青。つまり俺は副賞要求を青で語るということか。少し違うぞ。副賞要求はどんな些細なことでも可能だった。しかし青はもう少し厳しいぞ。それ自体が魔女を否定しない限り成立しない。So the blue can't be anything. It needs to be something that can count. It's starting to get confusing, but it's more or less something like this. For example, let's take one of the riddles in the past where I asked her to repeat something. The actual number of master keys is 5. That had to confirm that there were really 5 master keys when she claimed there were no more than 5. But since that by itself wouldn't deny witches, I can't say it in blue. In order to speak in blue, I need to say something like this. The actual number of keys was greater than 5. The culprit entered or exited the room with that extra key. Only then would the witch who claimed that this was a closed room murder made with magic be responsible for making a counter-argument. In other words, I can't demand she repeat something that merely confirms the premise of my reasoning. That'll probably be a significant disadvantage for me. Crap, it's enough to make the red. It's enough to make red. The red Beto used to toy me until now look extremely merciful. くそ。仮に俺がある密室について仮説を立て、ベアトがそれを最後の最後で否定してきやがったら、俺には次の仮説を立てる時間すらもねえってことじゃねえか。このルールは最悪だ。俺にばかり不利だ。また戦う前から屈服。落ち着きなさい。一つの謎に対して青は一度しか使えないとは言われてないわ。Ooh. それがどういう意味かわかる？ Make a web of blue, like she did at the end with the web of red. どういう意味だ？ Oh, come on, dude. これまでのあなたは仮説を一つ立てては魔女の顔色を伺い、それがダメだったらその時改めて別の仮説を立てるという情けない戦い方だった。 Just make like 50 theories that could all be true. Encounter the witch. それじゃあ魔女は追い詰められない。じゃあどうやって戦うんだ？まさか。ええ、そうよ。謎に点で挑むんじゃない。面で襲いかかるのよ。 Hold them with a あな wall. た、以前のゲームで推理の姿勢はそうあるべきだと自ら言ったわ。Assault with a wall. That's right, I said so myself earlier. Guessing and trying to expose the mysteries is like trying to shoot a distant target with an arrow. Until now at this push, I've been shooting off arrow after arrow, asking the witch if I scored a hit, and preparing my bow again once I'm told that I missed. There's no way I'll hit at that rate. Bullets might be a better example than arrows. If you take one shot after another at a distant target with a handgun, you probably won't hit it easily. So how can you hit it? If a handgun doesn't work, use a shotgun. Instead of a single bullet, we her down with shot comprised of countless projectiles at once. Shot scatters so it impacts a wide area. That makes it optimal for shooting small, fast targets like birds. That's right, there's no rule that says I have to guess like a pistol, shooting off one arrow at a time. Or one shot at a time. Making a single theory and just hoping that it hits is no better than stopping your own thinking.
blast away with a massive number of bullets and guesses and make them impact like a wall so that only one of them hitting the target is enough. 青か。なるほどな。お前の赤き真実が切れ味鋭い日本刀みたいなもんだとしたら、いや、火力で魔女を蜂の巣にする機関銃だぜ。下手な鉄砲数打ちゃなんとやらか。そなたらしいそやな例えよ。推理小説なんかのクライマックスはいつもこうだった。名探偵が容疑者を一堂に集め、たった一つの推理を披露して、まるで一本の矢で見事にリンゴを射抜くウィリアム・テルのようにだ。だからこそ、それが美徳みたいに誤解しちまってた。Probably would be splendid if I could shoot through the truth with a single guess. That isn't realistic. Look at real wars. Do they really have everyone pull long guns out of their trench, aim really well, and take shots at each other one at a time? They don't, right? They fire rapidly, they fire all over the place, they pin down the enemy with a barrage. Reasoning is the same way. Because of that weird virtue, I've been stuck thinking it's better to take one line of reasoning at a time. We humans can fire off countless guesses and possibilities. The bullet is the power of imagination. Suspension of thought is a clogged barrel. The pathetic way I've been reasoning up until now is like a pea shooter. I've been so lame, weakly firing off shots, getting them denied and read, and then taking the next bullet and reloading. A blue truth which claims that humans and tricks are what's real will overpower its target. The illusion told by the witch with its firepower, and the force of what I can imagine. This is my Ushiromiya Battler's fighting style. お前のおかげで俺の本当の戦い方が分かってきたぜ。ありがとうよ、グレーテレ。どういたしまして。これまでの俺が情けなく思えてくら。ああ、ベアトの言う通りだぜ。これまでの俺はハンデをもらってきた。そいつを認めるぜ。新ルール了解した。俺には俺の戦い方がある。そいつを見せてやれ。その息やよし、気に入ったぞ。ならば早速使ってみるがいい。そなたの青き真実とやらを。Ooh, truth. ああ、使ってやるぜ。この青き真実で。お前が主張する全員にアリバイがあるから魔女の犯行しかありえないという魔女説は打ち砕ける。これが俺の真実だ。後宮金蔵はすでに死亡している。よって島の本当の人数は17人。そこに未知の人物 X が加わることで18人となっている。この人物 X の存在の過程によって17人全員にアリバイがあっても犯行は可能になる。What a nice set of blue. つまり私たちはこれ以上お Oh, 父 and then 様 we're へ back の here. 面会を拒まれるならば以下の仮説を立てなければならないの。But before that, save there. Quick break. Stretch my legs and whatnot since it's been a couple hours, and then we'll go at this until probably the next scene break. We'll see. In any case, I like where this episode's going quite a bit. I wanted to read info on this guy, man. What strange pants he has under his pants. This vest he has going on too is a bit weird looking. I like him though. From regard of Eva's, he's fundamentally a thrill seeker willing to take on dangerous jobs for very little pay. At one point, he did work as a guard for Ange, but after repeatedly violating Eva's strict orders not to speak to her, Eva grew to dislike him and fired him. Ange seems to not mind having him around, as he would often chat with her. This man, who has traveled between the Japan Self-Defense Force, the Foreign Legion, and non-government military companies, has skill in counter-sniping,
Wonder if that will come in play later. And protecting VIPs. Any case, quick bear beat. Blinks, let me get something. I'll be right back. I'm wondering how much longer until this next scene break actually.
It might end up getting a bit. I would just keep going until it happens. Let me see. Bum, 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 bum. Oh well, good enough timing. That song ended. I don't know why I closed that thing entirely again. Why am I always doing that? Oh boy. Sorry. Get back into. I wonder if. Am I wrong about Hideyoshi then? I am remembering something about how Eva Beatrice called Hideyoshi's ghost. When was that? That's something we can trust. But who would also share a name with one of these guys? Oh well. Need to keep going before we think more on that, I think, yeah? No? In any case, let's keep going until the next scene break. You can at least make it that far. つまりお父様はすでに亡くなっている。 Or if you keep preventing us from meeting with Father, we'll have to accept the following theory. Simply put, Father is already し dead. かし遺産を分配したくないクラウス兄さんがそれを隠してるってね。バカバカしい。そうです。バカバカしいにも程があります。これほどの侮辱は初めてです。 I wonder if this works. This theory works for one of the previous episodes. Which episode was it? The second one? Where it was before the conference and Cross and Natsui were talking to each other and they said Nanjo and Genji were on their side. Would that be in reference to Kenzo actually already being dead? What happened in the chain of events? Who didn't someone meet with Kenzo during that episode though? I can't remember how Kenzo died and like in the first episode he was in the furnace, right? Same with third episode. How did he die in the second episode? Did he not die? He lived throughout the entire thing, didn't he? That was the one where he made it into the end and then got torn up by demons. But didn't... the one where Rosa had the gun was... Wasn't that episode 2? I think it was, right?
Wasn't it implied that she went to chat with Kinzo? She came back with a gun at least. 私たちは警官立ち会いのもとで強制的にその生死を確かめることさえ可能よ。ねえ、エヴァ姉さん。Sad she spoke with him. But could that be considered true? Would she have any reason to hide the fact that Kinzo is actually dead, though? Would she? Maybe if she was like still working with Eva, like in the previous episode, or trying to work with her, before she got murdered. Hmm. そうよ兄さん、話は何とでもでっち上げられるわ。兄さんが第三者の立ち会いのもとにお父様を面会させなければならない状況になんて簡単にお膳立てができるわ。でもそれは後宮家にとってとても不名誉なことだと思うの。だから私はこの提案をしている。世話人の義務と責任、万一の際のペナルティ、これを承諾してくれれば、私たちはお父様を無理やり引きずり出すなんて真似は控えることができる。ああ、そうだぜ、兄貴。さっき言ったじゃねえか。兄貴は世話人として当然の義務を果たしてるってね。キリエの条件は大したことじゃねえはずだぜ。なぜ過剰反応する？親父が自然死以外の理由で死んだ場合、次期当主から引きずり下ろされるってのがそんなにも気になるのかよ。それとも何？お父様が自然死以外の理由で亡くなるような心当たりでもあるのかしら？そんな心当たりなどあるわけもない。なるほど。私にも親父殿の気持ちが分かってきたよ。死に方一つ自由にさせてもらえないとは、実に気の毒な晩年だよ。I'm having trouble crossing my arms. I'm trying to do that, but on the other side. Oh, no. Am I stupid? There we go. ええ、本当に気の毒な晩年ね。その晩年が実はもう過去のことじゃないのかと私たちは疑っているの。この疑惑は私たちをお父様に面会させてもらえるだけであっさりと解けるわ。ここまで私たちに侮辱されても、それでも面会は許されないんですか、クラウス兄さん。お父様は多分すでに亡くなっているわ。おそらく遺体は極秘のうちにどこかに処分したでしょう。そしてお父様の代理ということで財産を独占した後、失踪したことにして7年かけてお父様を死体なき死者にする。ごめんなさいね、気を悪くしないで。これはあくまでも私の推理ごっこだから。Playing detective, huh? 無礼極まりない。あなたにこの屋敷にとどまる資格はありません。即刻退場なさい。二度と当家の敷居をまたぐことを許しません。去年通用した手が今年もまた通用すると思ったのが運の尽きね。お父様はご機嫌斜めだから面会できない？去年の時点で十分不審だったのに今年もだなんて。お父様の代理を語り財産を乗っ取るならもっとスピーディーにやって。But was he only apparently like this last year and then this year? What the years before that? Had they actually seen him?
今日の親族会議を待たずに失踪させるべきだったわね。さすがに甘いわよ、クラウスお兄様。君が何のことを言っているのか私にはさ。でもお父様がご機嫌斜めなのは事実で、クラウス兄さんが世話人としての責務として私たちの面会を拒んでるのだとしたら、それなら私の出した条件を飲んでくれればこの場は収まるわ。何しろお父様のことをこんなにも大切にするクラウス兄さんですもの。お父様に検視されて困るような死に方があるわけがない。いずれにせよお父様は病院嫌いなんだから書斎で亡くなるでしょうね。いずれにせよ必ず検視は行われるわ。検視を逃れて殺すには失踪しかない。キリエさん、兄さんをいじめるのはそれくらいにしてくださらないかしら。Ah, you're adoring this. Eva rebuked Kyrie in a sickeningly kind voice. Considering the situation, that was impossible. Which is why it was sickening. 兄さんにもいろいろと都合やプライドもあるはず。兄さんにとって当然の義務であっても、それを文書化してその上ペナルティまで課せられたんじゃ。そりゃ不愉快なはずよ。ねえローザ。ええ、そうね。クラウス兄さんの長男としてのプライドを軽んじすぎたかもしれないわ。キリエさんの言うような世話人の責務についての覚書にサインというのはさすがに気の毒かもしれない。そうだな。兄貴はよくやってくれてる。そこを汲み取り、おかしな書類にサインとか、万一の時はペナルティとか、そういう話を抜きにして兄貴に全部一任することを考えてもいいかもしれねえな。お前らNot just Eva, but Rudolph and Rosa as well. What lingering smiles on their faces, as though they planned this beforehand, began closing in on Kraus. They now understood perfectly how Kyria had cornered Kraus and Wergs, and exactly where she was prepared to compromise. 世話人の責務についての覚書。これにサインすることなく、私たちがお父様への面会を生涯求めないことにもできるわ。覚書などなくても、クラウス兄さんが世話人にふさわしいという保証をしてくれれば。私にその保証金を支払えというのかね。Security money. これはおかしい。保証金はエヴァさん、ルドルフさん、そしてローザさんの3人にOh, 1 3人 billion. 30億円ずつ、手付金としてその1割の3億円ずつを今年度中に振り込んでもらうわ。90億だと？そんな金はない。お父様がお亡くなりになった後なら捻出できるはずよ。私たちもその程度には下調べは済んでる。手付金の9億円だってクラウスさんの財産状況ならなんとかなるはず。それこそお父様に借りることだって可能でしょ。Borrow it from borrower. 白々しい演技は不要よ。不愉快だ。実に不愉快な話だ。まったくです。お父様の遺産の話だけでも十分不敬だというのに、お父様はもう死んでいる。主人がそれを隠していて財産を独占している。もううんざりです。あなたたち全員にもはや後ろ宮を名乗る資格などありません。落ち着いてや、夏井さん。どうや、この場の話は一旦ここまでにせんか。規模がでかい上に唐突な話や。わしらも興奮してるところがあるかもしれん。ここは一旦休憩を挟んで頭を冷やさんか。クラウス兄さんにもちょいと時間が必要やろな、クラウスさん。
時間？そんなものがなぜ私に必要なのかね。まわしらかて本音じゃボスなことなど考えとらん。どうしてもお父さんに会わせてもらえんから。それにクラウスさんが売り言葉に買い言葉で頭に血が上ってしまったのもよー分かっとる。クラウス兄さんかって本当そこまで言うんなら合わせてやってもいいと思っとるんやな。そうやろ。ただついつい意地になってもうたんで今さら会ってもいいなんて言えなくなってしまっただけや。せやろな。確かに主人も皆さん同様少々冷静を欠いてしまったところもあるでしょう。私たちはお父様の皆さんに会いたくないという意思を尊重して頑くなに断っていたに過ぎません。そうだな。つい昔のような兄弟喧嘩になってしまい、私も意地になってしまった。頭を冷やそう。お前たちが親父殿にどうしても会いたいという強い気持ちはよくわかった。私もそれを伝える。なんとか面会してもらえるよう親父を。それでどうかね。そうね。クラウス兄さんに説得の時間を与えてもいいと思うわ。そうだね。頼むぜ兄貴。俺たちに会ってくれるようよく説得してくれ。何しろ親父の世話人なんだからよ。Oh. Taking care of him. 説得だけど今夜中って制限を設けさせてもらうわよ。明日になったら私たちは書斎の扉を打ち破ってでもお父様の安否を確認するわ。それでいいわよね兄さん。好きにするがいい。なるほど。説得すらも大して時間はかけられないようだ。夏日行こう。せめて晩餐にはご一緒していただくようお願い申し上げ。はい。Ross left the parlor with Natsui. Once their footsteps disappeared, Hideyoshi took a deep breath, smirking and flopping onto the sofa. Really, Hideyoshi? キリエさん、あんた恐ろしい人やな。Might have to get 勝 rid of 手 you な口 later. 出しをしてごめんなさい。謝るわ。いやいや、当初の計画にはなかった追い詰め方だが結果は上々だ。相変わらずお前ってやつには頭が下がるぜ。でも9億円も用意できるのかしら。クラウス兄さんの財政状況ギリギリで 7.5 億が限界と私たちは計算したはず。9億はさすがにふっかけすぎじゃない？ A little 無 extra. 理なら無理でいいのよ。クラウス兄さんの顔を立てて 7.5 億に減額とかやれば譲歩したっぽく見えて収まりやすいでしょ。Going higher. Just to make 750 sound better 本当 and に9 easier, 億出 right? てきたなら大成功だし。兄さん、今頃夏日さんと作戦会議中でしょうね。あのプライドの高い兄さんがどんな言い訳をしながらへりくつをこねてくるか。 And he comes back with Kenzo and like, look, see, he's alive, idiots. お父さんを説得できるわけがない。There's no way to convince someone who isn't even there. Oh? Yes. Why the laugh? Oh? 兄弟たちも年に一度の親族会議にそれぞれの都合を合わせてやってきています。Ross and Natsui can be seen in Kenzo's dimly lit study. Every once in a while thunder could be heard, and the dimly lit room flickered with light. It seemed that the island would be closed off by the storm very soon. お父様、どうか今一度不敬な彼らに当主様の威厳をお示しください。ダメだな。 Oh, here. Okay, so he is alive.
Or is he? What's with the fancy music? A large shadow of a person standing by the window, his majestic back facing them, answered quietly and forcefully. He hung his head and shook. Eventually, they could hear a mumbling laughter, or a mumbling laugh over his shoulder. ダメだな、全然ダメだ。Well, like Battler. "3 months left to live? An almost finished geezer? To whom are you referring?" Goldsmith, you fools! Dude, his mirror looks more crazy than usual, dude. 弟たちに恫喝されてのこのこやってきたか。恥を知れ。 As Kenzo turned and brushed his cape, it flashed forcefully through the room's stale air. The air pressure truly signified Ushiromiya Kenzo's majesty and willpower itself. Oh? Goldsmith. Goldsmith is Kenzo's sorcerer's name. His skill as a summoner is legendary for the current era. His summoning abilities are passed to even Beatrice at times. However, he is very mismatched, excelling in some areas while fatally lacking as a sorcerer in others. Magic with enough power to reheat a cup of black tea may be beyond him, but he's capable of summoning demons with magic strong enough to boil the sea. The source of his magic is found in arithmetic miracles, and his magical compendium is unique. Later on, even Beatrice took note of this and rearranged her own compendium accordingly. After being blown back by that wind, it wasn't strange that Cross landed on his butt. But still showing consideration for Cross, who looked as though his legs had been swept out from under him, Natsui also crouched down. Then, with a thunk, Kenzo's footsteps approached with a heft that signified his dignity. お父さん。バカや。カノンに聞いておるわ。貴様が弟たちにどれほど情けなく手玉に取られたかをな。Holy. Kenzo feels completely different in this episode. お父様、夫はお父様の名誉を守るために懸命に。 Without lending an ear to Natsui's words, Kenzo extended his palm to Cross's collar, as the latter sat on the floor. No, he curled his fingers, leaving only his pointer finger out, then took that finger and pressed it up against Cross's collar, twisted it, and slowly, with just one finger, picked Cross up into... Why is he... Why is he so threatening this episode? So powerful. Alright, maybe I'm not sure any of this is real and he's actually truly dead. Cross clawed at the air. Kenzo's brawny finger was choking him. He couldn't even open his mouth, much less talk. However, even if he had been able to open his mouth, as he was now, there was no way he'd be able to think up an excuse that Kenzo would accept. Still, how could this power be described? No one would call Kenzo an old man after seeing his superhuman strength. 負けるまでの過程は戦うとは言わぬ。それはただ一言、みっともないというのだ。これが私の後継ぎだというのか。
Holy. As thunder roared, Kinzo laughed heartily as though nothing could be more pleasant. And when he finished laughing, he threw his son away like he was scrap paper, slamming him against a wall. Ross slid down the wall, rubbing his throat as though in pain. Atsui ran up to him and looked after him, but without showing any interest in the two of them, Kenzo returned to the space near the window, as though he's been there the whole time, and looked up at the thunderclouds of misfortune. ベアトリーチェにさえ会えれば我が人生には何の悔いもないと思っていたが、どうやらそういうわけにもいかぬらしい。魔女より得たものは何も残せぬのが初めからの約束。しかし後宮の名は魔女のものではない。その名を継ぐのが誰にふさわしいか、どうやらそれだけはわしが自らの手で解決せねばならぬようだ。喜べクラウス、気が変わったぞ。お父さん、では貴様らふぬけどもと食事をする気など起きぬ。だがその後の親族会議には出席する。Oh? お父様、ありがとうございます。私はその席上で当主継承についての重大な発表をするであろう。So he won't come down for dinner, but like after dinner, at that night he's gonna go down? That means? お前たちのくだらない争いは私自らが解決してやる。 Oh man, I really want that to happen. It's insane. I like this. Oh, that was the next scene break. 30 minutes. Yes. Oh. Now a bit past 6. 6:08? Storm settled in quite nicely. Oh. This after they got Maria back from the garden outside. Guess that still happened. Goldsmith. Kind of a cool name. I like this insane Kenzo we got going on. I hope he's actually see more of that throughout the entire episode. And he's not actually like dead and all that. In any case, a little bit short, but I think we'll probably end things here for the time being. Just cause seems like things will actually I knocked my mic. Seems like things will get a little bit busy. And I don't want mine like loud sounds and that to like accidentally drop out or anything. So for now, we'll end things here. I would say we'll get back to it tomorrow, but I think tomorrow we're gonna play more Terraria with my buds. And then probably Sunday, either Sunday or Monday, we'll return and get back to this. Later, losers. Call me a loser? Might be true. Might be true. Oh, what cool song do we use? You know what? It's not a Umineko song, but I just want to listen to it again. Our fancy little pumpkins. Alright, tomorrow Terraria. I didn't stream anything yesterday, so I kinda wanna say
Sunday we'll get back to more Umineko. When is the 25th? Wednesday that new prove you wrong. I'm not proving you wrong. I am a loser. 25th is when the new Power World update comes out. Might play some Power World then. Maybe Thursday. We'll see what time the update actually comes out. Be fun to get back into Power World again and play that for like do more like 10-hour streams. That says islands like plural in their like little update posts. All the Terraria update stuff is probably gonna feel a lot nicer after having played Terraria, the actual game, a bit myself. In any case, that's my plans. Tomorrow Terraria. Sunday probably Umineko. And then, I don't know, think of something else for Monday and all that. Wednesday, maybe Power World. Not probably Thursday. Anyway, until then, as always, anyone want to watch me, thanks for watching, and I'll see you next time. I'm gonna go, I guess, go back into coding a bit more. Dying on the inside as I do it, as per usual. But yeah, see ya.